Hello everyone. Last week we have seen Prose 1 Sea Turtles. Hope you all are reading the book and you are studying the question answers and new words. Write those questions, new words and exercises, especially homophones, in your rough note, okay? And this week we are going to see supplementary reader OWLIE. Okay, we shall see the story now. OWLIE. Mom, Payal yelled in panic. OWLIE is gone. Payal, she is a little girl. She shouted. Okay, yelled means to shout very loudly. She shouted in panic. Panic means fear. She is telling that OWLIE gone. Where would she have gone, Payal? Her mother said crossly. Crossly means angrily. Okay. எங்கே போயிருக்கும் அவள் அப்படின்னு அவங்க அம்மா கேட்குறாங்க. She was right there, sleeping in her cage a little while ago. Mother is telling that OWLIE is in the cage. A little while ago means a few minutes before OWLIE is in the cage. But she is not there now. And Mom, the door to the garden is open. Payal is saying to her mom that OWLIE is not there now. And also the garden door is open. That got Payal's mother running into the room. So suddenly Payal's mother ran to the room. Sure enough, there was no sign of OWLIE. There was no any symptoms of OWLIE there. Okay, அங்கே எந்த அறிகுறியுமே இல்லை. OWLIE அங்கே இல்லை. What was an owl doing in a house, you ask? Well, Payal's house was home to all kinds of creatures, mainly abundant animals. உங்கள் எல்லாருக்குமே மனசுக்குள்ளே ஒரு கொஷின் வரலாம், அவுள் எதுக்காக வீட்டில் இருக்குது அப்படின்னு. பட் ஹியர் Payal's house was home to all kinds of creatures, mainly abundant animals. What is the meaning for abundant? Left without care or protection. Okay, கைவிடப்பட்ட விலங்குகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே புகலிடமாக யாருடைய ஹோம் இருக்குது? பாயலுடைய ஹோம். ஓகே, பிகாஸ் பாயல்ஸ் மதர் இஸ் so affectionate to animals and birds. Okay, people brought lost dogs, injured cats and baby birds that had fallen out of their cages to Payal's mother. It was not that they had a large farm or even a large house. அதுக்காக நீங்கள் எல்லோரும் அவங்க பெரிய பணக்காரவங்க பெரிய வீடு வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்காதீங்க. It's just that everyone knew that Payal's mom had a big heart. They don't have big house, but they have big heart, especially Payal's mother. But even in a household used to such unexpected visitors, OWLIE's advent had been memorable. Besides all the animals and birds, OWLIE's advent, OWLIE இவங்க வீட்டுக்கு வந்தது தான் ரொம்பவே மறக்க முடியாத ஒரு நாள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. It was so memorable. Shefali Didi had just turned up one day carrying a carton. One day, the lady named Shefali came to Payal's home carrying a carton. Carton means a small container made up of cardboard or plastic. Okay, it is like a bag. Shefali Didi brought one carton to Payal's home, and inside the carton there is OWLIE. Okay, when Payal's mother opened the carton, there was the smallest of owlets sitting in one corner, a small ball of brown and grey. Payal's mother picked her up gently and placed her in her lap.
See the picture I have given you. A small ball of brown and grey. Inside the carton, ஒரு ஓரத்தில், in one corner, there was smallest owlets. Okay, smallest of owlets. It is like a small ball. The color is brown and grey. Payal's mother picked her up gently. அப்படி மெதுவாக அதை எடுத்து கையில் வைக்கிறாங்க. And placed her in her lap. மடியில் வைக்கிறாங்க. Talking to her just as she would to the dogs. டாக்ஸுக்கிட்ட எப்படி பேசுவாங்களோ அதே மாதிரி அவள்கிட்டையும் பேசுகிறாங்க. She had never handled owls before. So she was very careful not to get pecked. What is meant by pecked? Bite with a beak. Beak means அலகு. பறவைகளோட அந்த மூக்கு இருக்குல்ல, கூர்மையான வாய்ப்பகுதி, அதை தான் அலகுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் பீக். கொத்திராமல் பாதுகாத்து கொண்டு அதை கையில் வச்சுக்கிட்டு மெதுவாக பேசுகிறாங்க. When the owl got used to her and seemed relaxed enough. அவளுக்கும் எப்படி இருந்துச்சு, பாயல் அவங்க அம்மா எடுத்து கையில் வைக்கும்போது ரிலாக்ஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுது. ஓகே. Payal's mother placed her inside a cage. There were always empty cages in Payal's house, just in case a bird dropped in. The baby owl climbed on the rod and settled herself. When Payal's mom put the owl inside the cage. Okay, cage means கூண்டு. எப்பயுமே பாயலோட வீட்டில் நிறையா கூண்டு, எம்டி கேஜஸ் வச்சுருப்பாங்க. Just in case a bird dropped in. When Payal's mom put the bird inside the cage, suddenly owl climbed on the rod and settled herself. Okay, வேகமாக அந்த குச்சி வச்சுருப்பாங்கல்ல, பிரான்ச் மாதிரி செட் பண்ணியிருப்பாங்க கேஜில், அதில் வேகமாக ஏறி உட்காந்துருச்சு. Mom, what shall we call her? asked Payal, all excited. With lots of excitement, okay, with a happy, Payal asked her mom, what name shall we keep to the owl? She is asking. You choose a name, said her mother, smiling. அம்மா சிரிச்சுக்கிட்டே நீயே ஒரு பேர் வைங்க அப்படிங்கிறாங்க. How about OWLIE? asked Payal. So, OWLIE it was. The name was settled. But there was a bigger problem. What does one feed an owl? Okay. Naming ceremony finished. And the next problem is, what food item owl will eat? Okay. Owls are hunters. They are carnivorous. Okay. They eat other insect and other dead animals only. They ate rat and the snakes and the frogs. And in Payal's house, all were vegetarian. Even the dogs are vegetarian in Payal's house. Payal's mother was totally anti-meat. She won't touch non-veg. But now that OWLIE had come to stay in their home, OWLIE is their guest now. She had to get over her dislike for meat. ஓகே, விருந்தாளிகளுக்கு உபசரிக்கணும் இல்லையா? இப்போ யார் விருந்தாளி அவங்க வீட்டுக்கு? அவுள். அதனால் அவங்க எதை விட்டு கொடுக்கணும்? ஷி வாண்ட் டு கிவ் அப் her rules. Okay, so she want to buy non-veg now to feed OWLIE. That was another reason why that day was memorable. It was the first day that meat was brought to the house. The first reason is Shefali Didi brought a small carton. In that carton, owl was found, and they kept the name OWLIE to that. And the another reason, because of the day is so memorable. The reason is, at very first they brought meat to the house because all are vegetarian in their home. To serve the guest, they ordered meat. Okay. Payal collect the shopkeeper's number from her friend and they order 1/2 kilogram of minced meat to the house. What is the meaning for minced meat?
nicely chopped meat. Okay. In Tamil, கொத்துக்கறின்னு சொல்லுவோம்ல, நல்லா finely chopped, soft-ஆன meat. Okay, they put the meat before Owlie. If the mother bird is there, the mother bird will feed her young ones. இப்போ குழந்தைக்கு தட்டில் சாப்பாடு போட்டு கையில் கொடுத்துட்டோம்னா சாப்பிடுமா? அதுக்கு தெரியாது, அம்மா தான் ஊட்டி விடணும். Likewise, Owlie did not know to eat the meat. Of course, Owlie didn't know what to do with it. She was just a baby after all. Probably Owlie did not know to eat. அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கூட அதுக்கு தெரியல. If the mother owl had been there, she would have softened the meat and shoved it down Owlie's throat. Have you seen how the crow feed her young ones? Have you seen that? Sparrow. All the mother animal or mother bird softened the meat. அதோட வாயில் வச்சு அதை நல்லா மென்று அதுக்கப்புறம் தான் அதோட குழந்தைக்கு ஊட்டும். ஷாஃப்டு மீன்ஸ் டு புஷ் வித் அ சடன். அதோட பீக்கில் கொண்டு வந்து அதோட குட்டி குழந்தைக்கு கொடுக்கும். ஓகே. பாயல்ஸ் மதர் டிசைடட் she had to be mother owl. Here, who will feed the little owl? So, Payal's mother pretended herself as mother owl. She picked up a tiny bit of meat with her right hand and squeezed. Squeezed means to crush something. அது நல்லா நைஸாக நசுக்கி என்ன செய்கிறாங்க? It up until it was soft. அது நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் நசுக்கி அவுளியோட வாயில் வைக்க போகிறாங்க. Then with her left hand she pressed open Owlie's beak. லெஃப்ட் ஹேண்டால் அவுளியோட பீக்கை ஓப்பன் பண்ணி வாயை வந்து திறந்து ரைட் ஹேண்டில் இருக்கக்கூடிய மீட்டை அதோட வாயில் வைக்க போகிறாங்க. She pressed open Owlie's beak and shoved the food down. உள்ளுக்குள்ளே தொண்டைக்குள்ளே வைக்கிறாங்க. Shoved means to push with a sudden. In a second, Owlie fell off her perch. Perch means அது உட்கார்ந்துருந்த அந்த பிரான்ச்சு. On to the floor of the cage. அந்த அங்கேருந்து எங்கே போயிடுச்சு? பின்னோக்கி கீழே விழுந்துடுச்சு. She lay on her back on the floor of the cage with feet up in the air. அப்படியே காற்றுல பறந்து போய் கீழே விழுந்துடுச்சு. Mom, Payal cried. You have killed her. Payal's mother was equally aghast. Suddenly, the bird fell on its back on the floor. So, Payal cried, You have killed her, Mom. And also, Payal's mother was equally aghast. What is the meaning for aghast? Filled with horror. She also panicked. Oh, she said. Oh, what have I done? The poor little bird. ஐயோ, நான் என்ன பண்ணிட்டேன், இப்படி ஆயிடுச்சே அப்படின்னு பாயல் அவங்க அம்மாவும் சொல்கிறாங்க. After Payal and her mother had finished crying and hugging each other, they started talking bravely about where to bury Owlie. அந்த பேர்டு இறந்துருச்சுனே அவங்க ரெண்டு பேரும் நினச்சிட்டாங்க. So they cried. Okay, cried a lot. After finishing crying and hugging each other, they consoled themselves and started talking bravely. கொஞ்சம் தைரியத்தை வரவழைச்சிட்டு சரி நடந்தது நடந்துருச்சு, அவுளியை எங்கே புதைக்கலாம், வேர் டு பரி அவுளி. They talked. Just then, Owlie opened one eye and then the other. பார்த்தா அவுளி என்ன பண்ணுது? ஒரு கண்ணை இப்படி திறந்து பார்க்குது. And then the other. She got onto her feet and quietly climbed the perch. வேகமாக அது எந்திரிச்சு எங்கே போய் உட்காருது? கேஜுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பெர்ச், அந்த பிரான்ச்சில் போய் உட்காந்துருச்சு. ஓகே. Payal learnt later that falling on her back and pretending to be dead was Owlie's way of defending herself against danger.
Later only Payal came to know that was Owlie's defending herself from danger. ஓகே, ஏதாவது ஆபத்து நம்மளை தாக்க வருது அப்படின்னு சொன்னால் இறந்து போன மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுறது. பாயல் அவங்க அம்மா ஊட்டுறதுக்கு தான் பக்கத்தில் வந்தாங்க. பட் Owlie என்ன நினச்சிருச்சு, she came near to her to harm her. So that Owlie pretended herself from danger. Okay, so that she acted. Owlie வந்து என்ன செஞ்சிருக்கு, இறந்து போன மாதிரி நடிச்சிருக்கு. Do you know about a balloon fish? வேறு ஏதாவது பெரிய ஃபிஷ் அந்த பலூன் சின்ன குட்டி ஃபிஷ்ஷை சாப்பிட வந்துச்சுன்னா அந்த பலூன் ஃபிஷ் என்ன செய்யும், பலூன் மாதிரி ஊதி பெருசாயிரும் அதுவே. ஓகேவா? ஸோ ப்ரிட்டெண்டிங் ஃப்ரம் டேஞ்சர். இயற்கையாகவே கடவுள் வந்து சில பேர்ட்ஸுக்கெல்லாம், சில பேர்ட்ஸாக இருக்கட்டும், ஃபிஷ்ஷு, தென் ஈவன் ஃப்ராக், கார்டன் lizard, chameleon had that feature in their own body by their nature. ஓகே, இந்த செமிலியான் வந்து கண்ணிலேருந்து லிக்விட் வந்து தெரிக்கும் வேறு ஏதாவது கார்னிவோரஸ் அனிமல் அதை சாப்பிட வந்துச்சுன்னா. ஃப்ராகோட த்ரோட்டில் வந்து பலூன் மாதிரி பெருசாகிடும். லைக்வைஸ் பலூன் ஃபிஷ் ஆல்சோ. ஓகே, லைக் தேட் ஹியர் owl pretended herself from danger by lying back on the floor. Not that Payal's mother was a danger to Owlie, but the baby owl did not know that then. So that was Owlie's first day at home. ஸோ இதுதான் Owlieயோட ஃபர்ஸ்ட் டே எங்கள் வீட்டில் அப்படின்னு பாயல் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் சொல்கிறா. ஓகே, shall see the new words now. Take the note and write these new words. First one, yield, YELLED, to shout very loudly. Second one, abandon, ABANDONED, abandon, left without care. Third one, carton, CARTON, a small container made of cardboard or plastic. Fourth one, squished, 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 to crush something. Shoved, 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 to push with a sudden. Sixth one, perch, PERCH, to sit. And the last one, aghast, AGHAST, filled with horror. You just write down these new words in your note and study. Take the book, page number 103 and 104. You just go through the story Owlie. Okay, thank you.